நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு வந்து மதர்ஸ் டேல இருக்கோம். நம்ம என்னோட செகண்ட் இன்டர்வியூ ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு தான் இன்னைக்கு என்னோட இன்டர்வியூல கூப்பிட்டுருக்கேன். டாக்டர் சந்தோஷ் அவங்க. அவங்க வந்து 2 சில்ட்ரனுக்கு வந்து மதர். அண்ட் ஆல்சோ MDS அப்புறம் FAGE, MAAID படிச்சிருக்காங்க. இப்பவும் வந்து ஸ்டில் படிச்சுட்டே இருக்காங்க. தி பன்னி டீத்தோட ஃபவுண்டர். டி நகர்ல அவங்களுக்கு ஒரு டென்டல் கிளினிக் இருக்கு. ஆல்வேஸ் வந்து பிஸியா இருப்பாங்க. அவங்கள தான் நம்ம இன்டர்வியூக்கு கூப்பிட்டுருக்கோம். வில் புல் ஹர். டாக்டர் வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம் சார். குட். தேங்க் யூ ஸோ மச். மதர்ஸ் டேல பிஸியா இருப்பீங்க 2 குட்டி பசங்களோட. பட் ஈவன் தோ எங்களுக்காக நீங்க வந்து லைவ்ல வந்திருக்கீங்க. தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் டைம். டாக்டர், இது வந்து மதர்ஸ் டேவோட பார்ட் 2. பார்ட் 1 பத்தி நம்ம பேசியிருந்தோம் 4th. இன்னைக்கு வந்து மதர்ஸ் டேல இருக்கோம். ஸோ ஜெனரலா போன வாட்டி வந்து டங் டைய பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம். ஸோ டங் டையால வந்து இப்போ வந்து சில இஷ்யூஸ்லாம் வருது. அதை வந்து எப்படி நீங்க சால்வ் பண்ணலாம்னு சொன்னீங்க. அதுல மேஜரா வந்து நீங்க சொன்னது வந்து டங் டைல லாஸ்ட் டைம் பேசிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஸ்பீச் டிஃபிகல்ட்டி இல்லைனா லாக்டேஷன் இல்லைனா டங் டை இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? ஸோ அது இருந்தால் மட்டும் தான் டங் டைன்னு we will identify. அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க டாக்டர். See, actually, on behalf of 8 May, today I want to wish all the viewers of this channel very happy Mother's Day because it's very special to be a mom. ஸோ நம்ம லாஸ்ட் டைம் பேசும்போது டங் டை இஷ்யூ பத்தி பேசியிருந்தோம். ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து டங் டை என்னன்னே தெரியாது. ஸோ டங் டை கேன் பி அ ஃப்ரண்ட் டங் டை. அப்படின்னா ஃபுல் வந்து டங் கீழே தாடையோட ஒட்டின்னு இருக்கும். அது வந்து ஈஸியா யார் வேணாலும் கண்டுபிடிக்கலாம். தேர் சம்திங் கால் அஸ் போஸ்டீரியர் டங் டை ஆர் பேக் ஏரியா டங் டை. அது வந்து ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ வந்து டங் டை இருந்தாலும் சம்டைம்ஸ் யூ வில் நாட் ஹேவ் டிஃபிகல்ட்டி வித் லாக்டேஷன் ஆர் வந்து ஸ்பீச் டிஃபிகல்ட்டி. அந்த இடத்துலயுமே இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு லுக் ஃபார் அ டங் டை பிகாஸ் டங் வந்து இட்ஸ் அ வெரி வெரி பிக் ஆர்கன் which is a group of muscle which makes a tongue. The tongue is one of the strongest organ in the body which helps in your first proper swallowing pattern. ஏன்னா வந்து இதுதான் உங்களுடைய தாடைன்னு வச்சுக்கலாமே. உங்க டங் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும். ஸோ எவ்ரி டைம் யூ ஆர் ஸ்வாலோயிங் உங்க டங் வந்து மேல் தாடையை பிரஸ் பண்ணிட்டு தான் நீங்க சாப்பாடே முழுவீங்க. I mean, you will swallow the food. So every time you swallow, the tongue will press the upper palate or the upper jaw. அது வந்து in a day you usually swallow 1500 to 2000 times. So every time you're swallowing your saliva or food, it causes a pressure on the upper jaw and helps in expansion of the upper jaw. So and the expansion is very important to have a properly aligned teeth. That is one factor. So tongue helps in proper alignment of teeth. Factor 2 வந்து நீங்க when you're in resting position or when you're in normally sitting or watching TV or doing any program, your tongue will always be touching the roof of the mouth. That is a normal position. அப்படி டச் பண்ணாதான் வந்து you will have a normal breathing pattern where a child will breathe through the nose. So it is very important that even if you don't have issues with lactation or speech difficulty, sometimes this tongue will lead to have a low tongue posture, tongue tie nala, adanal you will have issues with jaw development and poor quality sleep. சூப்பர் டாக்டர். ஸோ ரொம்ப சில பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து அது தெரியாது அவங்க டங் டை இருக்குதானே. ஸோ பால் குடிக்கலன்னா யோசிப்பாங்க, இல்லைனா வந்து ஸ்பீச் டிஃபிகல்ட்டி இருந்தாலும். ஸோ இல்லைனாலும் டங் டை இருக்கும்ன்றீங்க. டங் டை இருக்கும்போது ஜா டெவலப்மெண்ட் இஷ்யூ வரும், அப்புறமா ஸ்லீப் இஷ்யூஸ் வரும்னு சொல்லியிருக்கீங்க. அதை பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க நம்ம பேரண்ட்ஸ்க்கு. எஸ். So tongue is one of the major organ which helps in development of jaw. நான் ஏன் சொல்றேன்னா வந்து has an individual வாய் தனியா, கண்ணு தனியா, மூக்கு தனியான்னு இல்லை. It is a full complex. So when you have a proper function of mouth is when you will have a proper function of nose. ஏன்னா வாய்க்கு மேலதான் மூக்கு இருக்கு. ஸோ வந்து இந்த you have to have development. growth எப்படின்னா இருக்கும்? சப்போஸ் இப்ப சின்ன குழந்தைங்க ஹைட் வளரல, நீங்க என்ன சொல்லுங்க? நல்லா ஸ்கிப்பிங் பண்ணுங்க, இல்ல வந்து ரன்னிங் எக்ஸசைஸ் கொடுங்க, so that they will grow in height. Similarly, ஜாக்கு கொடுக்குற எக்ஸசைஸ் வந்து ஈட்டிங் த ஃபுட் வெரி வெல் வித் சூயிங் த ஃபுட். சரிங்களா? செகண்ட் திங் வந்து ப்ராப்பர் ஸ்வாலோயிங் பேட்டர்ன். அது எப்படி இருக்கும்னா, நம்ம வந்து ஸ்வாலோ பண்ணப்போ வந்து எவ்ரி டைம் த டங் வில் டச் த ரூஃப் ஆஃப் த மவுத். நீங்க அந்த இமேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா அங்க மேல் தாடி டங் அங்க பிரஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்து you will swallow the food. So every time when you're pressing the roof of the mouth, it causes the expansion of the upper jaw. So the upper jaw is also called the floor of the nose. Appadina the airway space is present right below your jaw. So when your upper jaw expands, your airway space also expands tremendously. So it helps in your proper normalization of breathing pattern. So if a child has an open mouth posture or due to some reason when the tongue is not resting where it's supposed to be, then the child will not have a well developed jaw.
அந்த வெல் டெவலப் ஜா இல்லைன்னா டங் வில் அகெயின் லை லோ. ஸோ டங் கீழே இருக்கும் போது என்ன ஆகும்னா they will have something called as open mouth posture or வாயை திறந்து தூங்குறாங்கன்னு சொல்லுவோம். Okay. So அப்போ என்ன ஆகும்னா cheek muscle will again compress your jaw. This will cause again shrinking of your jaws, which indirectly will shrink your airway space. So the tongue will help one in jaw development. Two, every time the tongue presses the upper palate, it will help in expansion of the upper jaw, will indirectly help in expansion of your airway space. ஏன் வந்து மூக்கால breathing பண்றது very important is because the nose has something called as nitric oxide ன்னு சொல்லுவோம். அது வந்து when the air mixes with nitric oxide, it enters your bloodstream. When it enters the bloodstream, it causes expansion of your airway space. I mean, expansion of your blood vessels. So when the blood vessels are expanded, the oxygen absorption from the body is better. So it is very, very important that the child is always having a closed mouth posture during rest. அப்படின்னா வந்து டிவி பார்க்கும் போதோ சும்மா உட்காரும் போதுமே எப்பவுமே the lips has to be sealed. The tongue should be always resting the roof of the mouth, and the child should be breathing through the nose. When these things are done properly, one, it helps in proper development of jaw. Two, the quality of sleep is also good because they are breathing through the nose, and it helps in expansion of your nitric acid, it helps in expansion of your blood vessels and helps in better absorption of oxygen. So the quality of sleep is much better. The அப்புறம் வந்து the blood the oxygen absorption is also, the child is not irritable, cranky and all that. So sometimes parents think that the child is sleeping 7 to 8 hours is equal to a good quality sleep. It is not, never so, until unless that quality is very, very important while sleeping. So that is why it is very important that the tongue has to function normally for swallowing, for breathing. Okay, super doctor. இப்போ டங் டையால வந்து போர் ஸ்லீப்பிங் வருமா, இல்ல வாட் ஆர் த சைன் ஆஃப் போர் ஸ்லீப்பிங்? ஏன்னா நீங்க ஸ்லீப்பிங் பத்தி சொன்னீங்க, சோ அது கொஞ்சம் சொல்லுங்க போர் ஸ்லீப்பிங் பத்தி. See, tongue tie nala sleeping is one of the reason. The main reason one, the poor quality of sleep is majority of the children, if you see nowadays, have an open mouth posture. Appadina vandu the lips are always apart. Appadi irukumbodhu enna agona, the normal seal what happens, the tongue pressing the roof of the mouth on a resting position does not happen. So when that doesn't happen, indirectly or willingly or non-willingly, the child starts breathing from the mouth. Now, breathing from the mouth is not same as you have issues with breathing from your nose, because as I've already told you, the breathing from the nose helps in better absorption of oxygen, which doesn't happen from the mouth. And the second thing what it causes, because your air is going through your mouth, it can also lead to multiple cavities. So sweets and chocolate is not just one of the reason for having cavities. Even open mouth posture or mouth breathing can also cause cavities. The other signs of poor quality of sleep வந்து நைட்ல வந்து பல்லு வந்து கடிப்பாங்க, grinding habit of the teeth, கட கட, you hear the sound of restless sleep. தூக்கத்துல வந்து எப்ப பார்த்தாலும் வந்து குழந்தைகள் வந்து பெரண்டிட்டே இருப்பாங்க, லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு ரொட்டேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க பெட்ல. ஹெட்ஏக், எழுந்த உடனே மார்னிங் ஹெட்ஏக்ஸ் வந்து, ஹைட் வந்து அவங்க growthம் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் when compared to the other kid, height and weight will be less. Inflamed adenoids and tonsils. தூக்கத்துல வந்து nightmares வரும். அடிக்கடி பசங்க சொல்வாங்க, they have bad dreams. ஏஞ்ச உடனே they will be very irritable and angry. Even though they had good sleep, they will be crying, cranky throughout the day. அதுக்கப்புறம் வந்து டிப்ரெஸ்டா இருப்பாங்க. Even some children have symptoms of ADHD, that is attention deficiency syndrome, bedwetting, அப்புறம் வந்து morning headaches, sleep talking or walking. All these are symptoms associated with poor quality sleep. So if you have a bad quality sleep, you can have any of these symptoms. Okay, சூப்பர் டாக்டர். டாக்டர் இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு இப்போ நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க, இந்த லிங்க் நிறைய அனுப்ப போகிறோம். ஸோ 0 to 3 yearsல ஹவு தே கேன் டேக் கேர் ஆஃப் ஓரல் ஹெல்த் ஃபார் த பேபிஸ் 0 to 3 years? இல்லை எவ்வளோ நேரம் கேர் எடுக்கணும்? லைக் எந்த ஏஜ் வரைக்கும் கேர் எடுக்கணும்? 0 to 6 0 to 2 0 to 3? அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. Oral care process or cleaning the mouth starts right from the birth. நாங்க என்ன நினைப்போம்னா, பல்லு இல்ல, நீங்க எப்படி வந்து கிளீன் பண்ண போறீங்கன்ட்டு. ஸோ ஏன்னா எவ்ரி டைம் த பேபி சின்ன 0 to 6 months என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க தாய்ப்பால் தான் சாப்பிடுவாங்க, வேற எதுவும் சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ வந்து அந்த டைம்ல நீங்க வந்து பல் இருக்காது, ஆனா யூ ஹேவ் சம்திங் கால் அஸ் கம் பேட் ஆர் these gum pads வந்து are the areas where you will have future teeth coming out. So அந்த gum pad வந்து நீங்க clean-ஆ வச்சுக்கணும். அப்படி என்னன்னா வந்து after feeding or once or twice a day,
ஒரு நல்ல சாஃப்ட் மஸ்லின் கிளாத் எடுத்துட்டு உங்க ஃபிங்கர்ல ரேப் பண்ணிட்டு நீங்க கீழ் தாடியும் மேல் தாடியும் வந்து க்ளீன் பண்ணும். ஸோ தட் அந்த ரெசிடியூ ஆஃப் பிரெஸ்ட் மில்க் ஆர் எனி ஃபுட் இஸ் நாட் ஸ்டேயிங் ஓவர் த கம் பேட்ஸ். தட் இஸ் வாட் கேன் பி டன் till the teeth is erupted. ஒரு வாட்டி பல்லு வந்துருச்சுன்னா வந்து you need not use this muslin cloth or soft cloth material to wipe the gum pad. You have something called as finger brush which is easily available in market. Finger brushனா வந்து நீங்க கையில போட்டுட்டு small bristles இருக்கும். So அந்த finger brushல வந்து when you're giving the child a bath in the morning and the evening, you can wear the finger brush and try to rub the front 4 teeth which is erupted. So இது என்ன ஆகும்னா it will help in 2 ways. One, the child will develop proprioception and they will let you brush the teeth. So நீங்க வந்து நிறைய parents complain பண்ணுவாங்க, எங்க பசங்க வந்து என்ன வந்து teeth வளர்க்க விட மாட்டேங்கிறாங்க. That is because they have not been used to brushing. So நீங்க சின்ன வயசுல இருந்து you start using finger brush. So 4 teeth 6 teeth till the child does not have the cognitive developmental skill to hold the brush, நீங்க வந்து finger brush போட்டு நீங்க brush பண்ணலாம். Once they are enough grown up enough like 1.5 years when they can hold the brush properly na, நீங்க without paste அந்த brush வந்து தண்ணில dip பண்ணிட்டு இனிஷியலா just feel எடுத்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கிறதுக்கு let them brush. Now till 3 years it is advisable not to use fluoridated paste. நான் fluoridated paste தான் நீங்க யூஸ் பண்ணணும். எவ்வளவு குவாலிட்டி ஆஃப் பேஸ்ட் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் from till 3 yearsனா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு grain of rice அப்படின்னா வந்து ஒரு அரிசி சைஸ் என்ன இருக்கோ அவ்வளோதான் நீங்க பேஸ்ட் வந்து பிரஷ்ல ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பசங்களுக்கு பிரஷ் பண்றதுக்கு கொடுக்கணும். நீங்க ஃபுல் பிரஷோ ஃபுல் ஸ்டாண்டோ எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. So till 3 years you can use just a grain of rice, a size of a rice grain. Once the child is developed enough and they can do the brushing by their own, then you change the paste size to a peanut size. அப்படின்னா ஒரு பட்டாணி அளவுக்கு தான் நீங்க பேஸ்டே யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கு மேல நீங்க பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. So till that time நீங்க வந்து பேபி பிரஷ்ன்னு வரும். அந்த பேபி பிரஷ் வச்சுட்டு நான் fluoridated பேஸ்ட் வச்சுட்டு பட்டாணி சைஸ்ல பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு till 6 years of time அந்த அளவுக்கே நீங்க பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம். After 6 years நீங்க பிரஷ்ஷை வந்து you have baby brushes which are little harder than the regular baby brushes. So அதை வச்சுட்டு again you just have to use half of your brush length or just a peanut size of brush. It is not necessary that you will have to use. Post 6 years you can use fluoridated paste. Apart from that சாப்பாடு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க தண்ணி கொடுத்து நல்லா வாயை குப்பிளிக்க சொல்லணும். So these are the things which can be done with regards to oral hygiene care from birth till they are about 6 years. And it is very important supervised brushing. அப்படின்னா அவங்க வந்து till they learn how to brush, as a parent நீங்க பின்னாடி நின்னுட்டு you can brush the front teeth, side teeth and see if everything is all right. Okay, very nice டாக்டர், ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க. So how to take care of oral for 0 to 6 years. Doctor, can breastfeeding causes cavity? Breastfeedingனால there's a lot of myth வந்து தாய்ப்பால் கொடுத்தா வந்து breastfeeding will cause cavities. It is never so. Breastfeeding can never cause cavities. But என்ன ஆகுறதுன்னா over a period of time the child sucks the breast milk and வந்து அவங்க அப்படியே வந்து they go back to sleep, especially night time unconditioned breastfeeding when the milk is staying in the mouth for a very long time can cause cavities, but it is very very rare. So வந்து you can give feeding unconditional till 6 months and then till 1 year you will have to give breastfeeding. But night timeல நீங்க breastfeeding பண்றது வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பண்ணுங்க. Don't give it at a very frequent interval. Breastfeeding பண்ணதுக்கு அப்புறம் after 1 year if possible give them 1 or 2 spoons of water so that whatever is left over milk can be easily cleaned from the mouth. Okay, super doctor, thank you doctor. Doctor, இப்போ வந்து what should food habitல வந்து என்னெல்லாம் கொடுத்தா இந்த டிகே வராம சொத்தப்பல் வராம தடுக்கலாம்? See, பல்லு வந்து ரெண்டு விஷயத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒன் வந்து ஸ்பீச் அண்ட் ஆர்டிகுலேஷன், அப்படின்னா வந்து பேசுறதுக்கும் வந்து இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். 2 வந்து சூயிங் அண்ட் ஈட்டிங். பிகாஸ் நீங்க சாப்பாடு நல்லா மென்னி சாப்பிட்டாதான் வந்து டைஜஷன் ப்ராசஸே ஸ்டார்ட் ஆகும். The first step of food digestion happens in the mouth when your saliva mixes with the food, forms a bolus and it goes down. So and then third thing, it helps in your jaw development. So ipo because of change in lifestyle and other things, what happens is
we parent giving them raw food or hard food itself is come down. ஸோ அது அந்த டைம்ல வாட் வி ஆர் கிவிங், நம்ம ரொம்ப ஃபுட்டை வந்து ரொம்ப ஓவர் பாயில் பண்ணிட்டு ரொம்ப சாஃப்டா கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, த எக்ஸசைஸ் விச் இஸ் ரெக்வயர்ட் டு ஹெல்ப் இன் சூயிங்ல நல்லா மென்னு சாப்பிட்டோம்னா உங்க ஜாக்கு எக்ஸசைஸ் வரும். அந்த எக்ஸசைஸ் வரப்போது உங்க ஜா டெவலப்மெண்ட் ஹேப்பன்ஸ் வெரி நேச்சுரலி, தானாவே வந்து ஜா விரியும். பட் சாஃப்ட் ஃபுட் கொடுக்கறதுனால என்ன ஆகுறதுன்னா, அந்த டங் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங். அப்படியே பசங்க வந்து ஃபுட்டை வந்து அப்படியே கல்ப் பண்ணி ஸ்வாலோ பண்ணி முழுங்கிடுறாங்க. ஸோ அதனால என்ன ஆகுறதுன்னா, எக்ஸசைஸ் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஜா இஸ் நாட் ஹேப்பனிங். அதனால பல்லு வந்து வரிசையா வரதில்லை. தென் யூ ஹேவ் ஆல் தி அதர் இஷ்யூஸ். So mostly it is very important you start giving them hard food items in very early, like after 6 months. நீங்க என்ன சாப்பிடுறீங்களோ சேம் ஃபுட், ரொம்ப சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்மாஷ் ஃபுட் கொடுக்காதீங்க. அவங்க சூ பண்ணி சாப்பிடுறது இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கேண்டீஸ் அண்ட் சாக்லேட்ஸ் நீங்க கொடுக்க வேண்டாம்னு சொல்ல, பட் கொடுத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் அ டே அந்த மாதிரி பிஃபோர் லஞ்ச் ஒரு ஆஃப்டர் டின்னர் கொடுத்துக்கோங்க. Because if for example you have 4 chocolates and the child has one whole dairy milk or 4 chocolates, instead of giving the dairy milk, half dairy milk 1 hour, half dairy milk after half an hour, like that, let the child finish the whole chocolate in one shot. Because the number of frequency of giving the sugar is more important than the quantity. So every half an hour if the child is having an exposure of sugar na enna agona, the mouth oda acid base balance வந்து normalize ஆகாது. நீங்க எது சாப்பிட்டாலும் other than water, anything you take, any food item or any carbs na, உங்க வாயோட acid base balance will come down, and it takes about an hour, 45 minutes to hour, sometimes even 1.5 hours to come back to normal. So every half an hour if the child is snacking na enna agona, the acid base balance will remain low. உங்க வாயோட environment will remain acidic all the time, and it will be more prone for cavity formation. So always between any 2 meals have an hour of at least 2 hours of gap. Second வந்து நீங்க sweets and chocolates கொடுத்தீங்கன்னா give with the meal instead of giving them in between the meal. In between நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா raw fruits and vegetables கொடுங்க, like carrot, cucumber or apple. ஸோ இந்த ஃபுட்ஸ் என்ன ஆகும்னா, they have a scavenging mechanism. ஏதாவது வந்து உங்க வாயில ஒட்டி இருந்தா they just clean it off. ஸோ நீங்க that is one thing. Second thing, இந்த raw food கொடுத்தீங்கன்னா they will have to chew the food very well. இப்போ சூ பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா உங்க ஜாக்கு நல்லா எக்ஸசைஸ் கிடைக்கும். It will help in expansion of the jaw, at the same time helps in the expansion of the airway space, so that in future your children will not develop issues like snoring or airway issues like sleep apnea or OSA. So that these are the things which is very important. And then you can give them cheese also helps in bringing down the cavity. So if the children's like cheese na, நீங்க sweet கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் cheese கொடுக்கலாம். Most important thing வந்து எது கொடுத்தாலுமே தண்ணி கொடுத்து நல்லா வாய் கொப்பளிக்க சொல்லணும். Okay. One more thing which I want to remind parents is, okay, பசங்க வந்து சாக்லேட் சாப்பிட்டுருக்காங்க, இமீடியட்டா பிரஷ் எடுத்து பேஸ்ட் போட்டு நீங்க பிரஷ் பண்ணாதீங்க. பிகாஸ் உங்க teeth is already very soft because it is an acidic environment. If sweet சாப்பிட்டு இருந்தாங்கன்னா at least wait for half an hour, 45 minutes before you give the brush for them to clean the teeth. That is very important. இமீடியட்டா நீங்க பிரஷ் பண்ணாதீங்க. ஓ சூப்பர் சூப்பர் டாக்டர், அருமை. டாக்டர் இப்போ எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் டாக்டர். இந்த 70s கிட்ஸ் 80s கிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே, அதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் பிறந்த காலத்துலலாம் நிறைய கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் அந்த கிளிப்பு போட்டுலாம் அவ்வளோ பார்த்ததில்ல, ரொம்ப ரேர் கேஸ் தான். பட் இப்போ பார்க்குற இந்த 2000 கிட்ஸ் 21 கிட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த கிளிப்பு போட்டுக்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கு என்ன ரீசன் டாக்டர்? அதாவது அவங்களுக்கு ஃபுட் ஹேபிட்ஸா, இல்லைனா வந்து என்ன ஆச்சு மக்களுக்குலாம், ஏன் வந்து குழந்தைங்களாம் நிறைய அந்த கிளிப்பு போடுறாங்க, அதை பற்றி சொல்லுங்களேன். See, as I told you, நம்மளுடைய ஜாக் வந்து the first and foremost exercise வந்து தாய்ப்பால் குடிக்கிறது. That is, sucking the breast milk. அந்த குடுக்கும்போது நல்ல ஒரு தாடைக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸசைஸ் கிடைக்கும். அதனால jaw will help in expansion. So இப்போ because of the reason of working parent, அந்த breast milkே வந்து அவங்க பாட்டில்ல போட்டு சில்ட்ரன்ஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க. So that is not helping in jaw functioning. So breast milk feeding is different from breast bottle milk feeding. The whole physiology is completely different. So முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து அந்த breast milk தாய்கிட்ட இருந்து கொடுக்கிறது it is very important. ஏன்னா அப்போதான் வந்து அந்த first exercise for development of jaw is sucking the milk from the mother's breast. So that is one of the states. Suppose due to some reason you are not able to breastfeed, maybe so many variety of the reasons na, then the second alternative is start giving them raw foods or hard foods early in life.
let's not make your children to in the smash food, soft food or purees and all. நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா again chewing mechanism develop ஆகாது. நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு children வந்து chew பண்ணி சாப்பிடுறாங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு வந்து jaw will get expanded. When it is expanding, it will help in proper alignment of the teeth. So the four basic physiology for any child to have properly aligned teeth is proper jaw exercise, that is chewing the food and eating. Second is sleeping with the lips closed. ஏன்னா lips sealed இருந்ததுன்னா tongue will automatically occupy the roof of the mouth. So when the tongue is occupying the roof of the mouth, it helps in expansion of the upper jaw. And நான் முதல்லயே சொல்லியிருக்கேன், you swallow at least 1500 to 2000 times in a day. Every time you swallow, the tongue is one of the strongest muscle in the body. It helps in expansion of your upper jaw and your airway space. So this is the second. Third thing is breathe from your nose. It is very important for increased concentration, irritability, good quality of sleep. Breathing from the nose is very important. So if all these things are taken care of, then it is very easy for them to have properly aligned teeth. Okay. Without braces. But now you also have technology where you can align the teeth without braces, provided the child is seen by the dentist very early in life. It is called as the pre-orthodontic phase of treatment, where pallu varumpode we analyze jaw size சின்னதா இருக்கா, if the small jaw, whether the child requires expansion, so that future நீங்க braces avoid பண்ணலாம். So with giving minimal exercises and doing some jaw exercises, we can expand the jaw, that in future you need not 12 வயசுக்கு அப்புறம் வாங்க நம்ம பல்ல சரி பண்ணா அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. பல்லு வரும்போதே வந்து நீங்க கோணலா வருது சரியா வரலன்னா, if you take to a proper pediatric dentist who's trained to align the teeth, நான் வந்து வரும்போதே வந்து நீங்க through some training exercises and myo trainers கொடுத்தீங்கன்னா, you can align the teeth naturally without braces. சூப்பர் டாக்டர், தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர். ஒரு விஷயம் இப்போ வந்து நம்ம மக்களுக்கு பார்க்குற மக்களுக்கு சொல்லணும் எப்படின்னா, ஸோ ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தன் க்யூர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்குது, ஒரு 1 year ஆகுது, 2 year ஆகுது, 3 years ஆகுதுன்னா, நீங்கள் இது வரைக்கும் டென்டிஸ்ட்னு போயிருமாங்க. ஜுரம் வந்தால் போய் டாக்டர்கிட்ட ஊசி போடுவாங்க, அது மாதிரி போவாங்க. டென்டிஸ்ட்க்குன்னு யாரும் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக போகிறது இல்லை. பட் நீங்கள் ஒரு டென்டிஸ்ட்டில் ஒரு கன்சல்டண்ட்டாக நியர்பை இருக்க டென்டிஸ்ட்கோ இல்லை டாக்டர்கிட்டோ போய் ஒரு சின்ன அட்வைஸ் கரெக்டாக இருக்கா எல்லாம் பக்காவாக இருக்கான்றது தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. ஸோ ஒரு கன்சல்டிங் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா, ஸோ இந்த மாதிரி ஃபியூச்சரில் வர பெரிய பெரிய மேஜர் விஷயம்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டாக்டரோட நம்பர் கொடுத்துருக்கீங்க 9884366421. ஸோ டாக்டர் வந்து டி நகரில் தி பனி டீத்னு வச்சிருக்காங்க. அவங்க வந்து பீடியாட்ரிக் ஸ்பெஷலிஸ்ட், அதுவும் இல்லாமல் படிச்சுட்டே இருக்காங்க. 2 குழந்தைக்கு மதர், டாக்டர் இல்லா, ஸ்டில் ஸ்டூடெண்ட், அப்புறமா வந்து டென்டிஸ்ட் அப்படின்னு பல விதமான விஷயத்துல நம்ம கூட இன்னைக்கு வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர். நான் கேட்டோடனே வந்து பார்ட் 1 பார்ட் 2க்கு அக்செப்ட் பண்ணி எங்கள் நேயர்களுக்காக நீங்கள் இந்த பல் மருத்துவத்தை பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் டைம் டாக்டர். தேங்க்யூ. One more thing I like to add to the viewers na, என்ன ஆகுதுன்னா பல்லு வந்து is always a neglected part. நீங்க டென்டிஸ்ட் கிட்ட பசங்களை எப்ப கூட்டிட்டு போவீங்கன்னா பல்ல வலி இருக்கு அப்பதான் கூட்டிட்டு போவீங்க. So as a pediatric dentist, we not only help in seeing these issues with teeth, but also நாங்க வந்து if you come early na, we can tell you teeth alignment வந்து சரி இல்ல, quality of sleep can be assessed, the growth of the child can be assessed. So according to American Academy of Pediatric Dentistry என்ன சொல்றாங்கன்னா, right from the age of 6 months or first teeth வரும்போது அப்போ you start taking your kid to a pediatric dentist. அப்போ என்ன ஆகும்னா, when you take the child to a regular pediatric visit, we have lot of preventive procedures. சொத்த பல்லு வராமலே இருக்கிறதுக்கே நாங்க வந்து we can help you. So நீங்க every 6 months ஒரு pediatric dentist கிட்ட போட்டு போனீங்கன்னா, we can do something called as fluoride wash. அப்படி என்னன்னா fluoride coating பண்ணோம்னா it will make the teeth stronger, so சொத்த பல்லு வராம இருக்கும். இல்லைன்னா pit and fissure sealers, நிறைய preventive dental procedures இருக்கு, so that நீங்க வந்து சொத்த பல்லு வராம பாத்துக்கலாம். At the same time you can see அவங்களோட சைல்டோட jaw growth கரெக்டா இருக்கா, quality of sleep பெட்டரா இருக்கா, teeth alignment issues ஏதாவது இருக்கா. So இதெல்லாம் வந்து preventive dentistry. But when you come சொத்த பல்லோட வரும்போது we cannot do much for a child. அதுக்கப்புறம் வந்து child also develops a fear factor. Okay, டாக்டர் கிட்ட போனோம்னா ஊசி போடுவாங்க, வலி இருக்கும்ட்டு. So they don't enjoy the dental visit. So நீங்க every 6 months or at least once in a year as a precautionary நீங்க dentist கிட்ட போட்டுட்டு போனீங்கன்னா, there are a lot of preventive treatment you can get your child done with, so that they don't have சொத்த பல்லு இல்ல braces in future. தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர். வெரி இன்ஃபர்மேட்டிவாக கொடுத்துருந்தீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்கள் மதர்ஸ் டேல வந்து எங்களுக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் உங்ககிட்ட நிறைய நேரம் பேசணும் டாக்டர். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. Thank you sir. Thank you so much. தேங்க்யூ ஸோ மச்.